Marami sa atan ang mais, ang maliat na garapon ng Vaseline sa bahay. Nakalagay lang ito sa cabinet ng banyo o sa tabay ng kama. Madalas ginagamit lang kapag pumutok ang lay, by o kapag may tayong bahagi ng balat. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag toma ang paggamit nito bago matulog, mangyari itong makatulong na maprot. Tahan ang balat habang ginagawa ng katawan ang natural nitong pagayos sa biwang. Magdamag, sa gabay kasi, iba ang nangyayari sa ating katawan. Habang tayo ay natutulog, mas aktabong na-repair ng katawan ang mga skin cells. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang tamang skincare routine bago matulog kumpara sa umaga. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyo ang mamahaling produkto. Minsan, ang consistency ang mas mahalaga kaysa presyo. Ang anang overnight benefit ay ang mas matinding moisture protection. Kung napapansin ninyong pagising ninyo ay parang magaspang ang inyong maka, siko, tuhod o kamay, maaaring senyales ito na madaling nawawala ang moisture ng inyong balat habang natutulog. Habang naka, aircon o electric fan tayo buwang gabay, mas mabilis ding natutuyo ang balat. Kapag naglagay muna kayo ng banayad na moisturizer at pagkatapos ay, manipis na layer ng Vaseline sa mga tayong bahagi, nakatutulong itong pigilan ang mabilis na pagkawala ng moisture. Hindi nito dinadagdagan ang tubig sa balat, ngunit tinutulungan nitong manatili ang moisture na naroon na. Ito ang dahilan kung bakit maraming dermatologist ang tinatawag na slugging technique. Ngunit mahalagang tandaan na hindi ito angkop para sa lahat. Kung acne-prone o madaling magkaroon ng pimples ang inyong maka, mas mabuting kumonsulta muna sa dermatologist bago subukan ito sa buwang maka. Ang ikalawang benepisyo ay mas malam, but na lay, by pagdating ng umaga. Ilang beses na ba kayong nagising na parang nagbibitak ang laybay? Lalo na kapag malamig ang panahon naka, aircon buwang gabay o kulang sa pag-inom ng tubig. Sa halip na paulit-ulit na dilon ang laybay, subukan ninyong maglagay ng manipis na layer ng Vaseline bago matulog. Dahil nagsasil, by itong protective barrier, mas matagal na nananatili ang natural na moisture ng laybay. Marami ang nagsasabing pagising nila ay mas comfortable ang pakiramdam ng kanilang lay, by at hindi na ito madaling magbalat. Ang ikatlong benepisyo ay tulong para sa tayong sakong at pa. Habang tumatanda tayo, mas madaling kumapal at matuyo ang balat sa talampakan. Kung minsan ay nagkakaroon pa ng malaliit na bitak na aring medjing masakit kapag naglalakad, isang simpleng routine ang ginagawa ng maraming tao. Pagkatapos hugasan at patayuan ang pasagabay, naglalagay sila ng manipis na Vaseline sa sakong bago magsuot ng malinis na cotton socks. Habang natutulog, mas matagal na nananatili ang moisture sa balat. Hindi ito instant na solusyon, ngunit kapag ginagawa ng regular sa loob ng ilang linggo, maraming tao ang nakapapansin na mas malambot at mas comfortable ang kanilang mga pa. Isa pang mahalagang paalala, kung kayo ay may diabetes at may sugat, impeksyon o malalim na bitak sa pa, huwag basta-basta mag-self-treatment. Mas mabuting magpakonsulta muna sa inyong doktor o podiatrist upang matiyak na ligtas ang pag-alaga sa inyong mga pa. May isa pang benepisyong mas nakakagulat dahil hindi ito tungkol sa balat mismo. Maraming tao ang hindi napapansin na ang simpleng nightly habit na ito ay maaaring makatulong sa pagprot. Sa ilang bahagi ng katawan na araw nating ginagamit ngunit halos hindi natin
Inolagon, at kapag nalaman ninyo ang susunod na benepisyo, baka simula ang gayong gabay ay, iba na ang inyong bedtime routine. Ang gayong alam na natin kung paano tumutulong ang Vaseline na mapanatili ang moisture, ng balat, pag-usapan naman natin ang ikapat at ikalimang overnight benefits na madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang mga ito ay hindi nangangailangan ng mamahaling skincare products. Ang kailangan lamang ay tamang paron ng paggamit at konting consistency gabay-gabay. Ang ikapat na benepisyo ay ang pagprot sa cuticles at mga kuko laban sa sobrang pagkatuyo. Napapansin ba ninyo na madaling magbalat ang paligid ng inyong mga kuko? O kaya naman ay madalas sumabit ang maliliit na balat sa gilid ng daliri. Habang tumatanda tayo, hindi lang balat sa maka ang nawawalan ng moisture. Pati ang cuticles ay nagiging mas tuyo dahilan upang mas madaling mabiyak at magkaroon ng discomfort. Bago matulog, subukang maglagay ng napakaliit na dami ng Vaseline sa paligid ng bawat kuko at dahang imasot ito sa loob ng isa o dalawang minuto. Habang kayo ay natutulog, nabibigyan ng pagkakat ang balat na manatiling moisturized ng mas matagal. Pagkalipas ng ilang araw o linggo ng regular na paggamit, maraming tao ang nakapapansin na mas malinis tingnan ang kanilang mga kuko at mas konti ang pagbabal at sa paligid nito. Bagamat hindi nito pinapabilis ang pagtubo ng kuko, ang mayos na moisturized na cuticles ay tumutulong na mapanatiling malusog ang bahaging pinagmumulan ng bagong kuko. Ang ikalim, ang overnight benefit ay ang pagbawas ng iritasyon dahil sa friction o pagkikiskisan ng balat. Maraming senior ang nakararanas ng panggagati o pamumula sa pagitan ng hita sa ilalim ng dibdib sa siko o sa ibang bahagi ng katawan kung saan madalas magkaskisan ang balat. Kapag ang balat ay sobrang tuyo at paulit-ulit na nagkikiskisan, mas madali itong mamula o marita. Ang manipis na layer ng Vaseline ay maaaring magsilbing protective barrier upang mabawasan ang friction habang natutulog. Dahil dito, mas comfortable ang pakiramdam ng balat pagdating ng umaga. Ngunit mahalagang tandaan na kung may bukas na sugat, impeksyon, o may kakabang pantal, huwag basta maglagay ng anumang produkto nang hindi kumukonsulta sa doktor. Ang Vaseline ay hindi gamot laban sa impeksyon at hindi rin ito kapalit ng tamang medical na paggamot. May isa pang bagay na dapat malaman. Maraming tao ang nagkakamali sa paggamit ng Vaseline. Iniisip nila na mas makapal ang ipapahid, mas magiging maganda ang resulta. Ngunit sa totoo lang, hindi iyon ang tamang paron. Ang Vaseline ay hindi kailangang ipahid ng makapal. Isang manipis na layer lamang ang kadalasang sapat upang makagawa ng protective barrier sa ibabaw ng balat. Kapag sobra ang inilagay, maaari lamang itong meding malagkit at hindi comfortable. Isa pang mahalagang paalala ay siguradong malinis ang balat bago maglagay ng Vaseline. Dahil nagsisil, by itong barrier, maaari rin nitong matrap ang dumi, pawis, o bacteria kung hindi muna nahugasan ang balat. Kaya ang tamang pagkakasunod, sanod ay simple lamang. Una, linisin ang bal at gamit ang banayad na cleanser kung kinakailangan. Pangalawa, kung gumagamit kayo ng moisturizer, ilagay muna ito. Pangatlo, manipis lamang na layer ng Vaseline sa mga tayong bahagi na nangangailangan ng dagdag na proteksyon. Ganito ginagamit ng maraming eksperto ang petroleum jelly, hindi bilang kapalit ng moisturizer.
kundi beleng roxy, in upang manatili ang moisture sa balat nang mas matagal. Ang unit sandali lang, ang susunod na dalawang benepisyo ang pinakakanagagul at ng maraming tao. Isa rito ay, may kinalaman sa bahagi ng maka no madaling magpakita, ng senyales ng pagtanda, at ang isa naman ay, tungkol sa isang simpleng nightly habit no maaaring makatulong upang mas komportable ang inyong bal at tuwing pag-gising. At kapag nalaman ninyo ang tamang paraan ng paggamit, monawan ninyo kung bakit nananatiling isa ang Vaseline sa pinakajan, agamit no skincare products sa buong mundo, kahit napakarami ng bagong produkto sa merkado. Hanggang ngayon, maaaring inisip ninyo no ang Vaseline ay para lamang sa tayong balat. Ngayon, it may dalawa pang overnight benefits na dahilan kung bakit nananatili itong isa sa mga pinakapinak hakatiwalong skincare products sa loob ng maraming dekada. Ang ikanim na benepisyo ay ang pagprot to sa sensitibong balat laban sa pagkawala ng moisture habang natutulog. Habang tayo ay natutulog, hindi tumitigil ang ating balat sa pagtatrabaho. Patuloy itong nag-repair ng mga surface cells na napektu. Hananjiin, it ng aro, hanggan, polisian at politulit na paghuhugas. Para sa ilang tao, lalo na ang may tayong balat, ang simpleng paglalagay ng manipis na layer ng Vaseline sa mga bahagi chalad ng palagid ng ilong, siko, tuhod o kamay ay aring makatulong na mabawasan ang sobrang pagkatu, yo pagsapit ng umaga. Ito ang dahilan kung bakit maraming dermatologist ang nagsasabing mahalagang panatiling buo ang skin barrier. Kapag mas mayos ang skin barrier, mas comfortable ang pakiramdam ng balat at mas hindi ito madaling matuyo. Ngunit tandaan kung meron kayong aktibong acne, mamilang pantal, impeksyon o hindi may paliwanag na sugat sa balat, huwag basta gumamit ng anumang produkto ng walang payo ng inyong dermatologist. Ngayon naman narito ang ikapitong benefit. At ito ang kadalas ang hindi alam ng karamihan. Ang Vaseline ay maaaring magsilbing panghuling protective layer pagkatapos ng inyong nighttime skincare routine. Maraming tao ang gumagamit ng moisturizer, serum, o iba pang hydrating products bago matulog. Ngunit kapag sobrang tuyo ang balat, may posibilidad na mabilis ding mawala ang moisture habang natutulog. Sa tamang sitwasyon at para sa tamang uri ng balat, ang manipis na layer ng Vaseline bilang huling hakbang ay aring makatulong na ay lock-in ang moisture mula sa nonang produkto. Hindi ibig sabihin nito na kailangan itong gawin ng lahat. Ang mga taong oily o acne-prone ang balat ay aring hindi ito angkop sa buong maka. Ngunit para sa mga may sobrang tayong balat, lalo na sa malamig o tayong panahon, ito ang isa sa mga simpleng teknik na ginagamit sa skincare. Ngayon may gusto akong linawin. Maraming video sa internet ang nagsasabing kayang alisin ng Vaseline ang kulubot, paputian ang balat, tanggalin ang dark spots, o pagandahin ang collagen. Sa kasalukuyan, walang matibay na ebidensya na ang petroleum, jelly mismo ang dioktang nagolis ng wrinkles, nagpapaputi ng balat, o nagpaparami ng collagen. Ang tunay nitong lokas ay ang pagpapanatiling moisturized ang balat, at kapag mas hydrated ang balat, mangyari itong magmak, hang mas makinis, mas malambot at mas healthy. Ngunit hindi ito miracle anti-aging treatment. Napakahalaga ng pagkake bang ito dahil gusto kong maging tapat sa inyo. Ang magandang skincare ay hindi tungkol sa mga himala. Ito ay tungkol sa tamang produkto, tamang paggamit, at regular na pagologa. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pakiusap ay pindutin ninyo ang like button at ibahagi ang video
sa inyong pamilya o mga kaibigan. Baka meron din silang garapon ng Vaseline sa bahay, ngunit hindi nila alam ang tamang paraan ng paggamit nito. Pero huwag muna kayong alis. May tatlo pang napakahalagang paalala bago kayo magsimulang gumamit ng Vaseline ngayong gabi. Isa sa mga ito ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao, at aring ito ang dahilan kung bakit hindi nila nakikuha ang pinakamahusay na resulta. Sa puntong ito, alam na natin na ang Vaseline ay hindi isang milagrosong produkto. Ngunit kapag tama ang paggamit, maaari itong maging isang simple at murang paraan upang maprot tahan ang balat habang tayo ay natutulog. Gayunpaman, may tatlong mahahalagang paalala na at tandaan ang maging ligtas at epektibo ang paggamit nito. Ang unang paalala ay huwag maglagay ng Vaseline sa maruming balat. Isa ito sa pinakakaraniwang pagkakamali. Pagkatapos ng buwang araw na nasa labas, maaaring may pawis, alikabok, langgis, at iba pang dumi na naipon sa balat. Kung agad kang maglalagay ng makapal na Vaseline nang hindi naghuhugas ng maka o balat, maaari nitong matrap ang mga ito sa ibabaw ng balat. Kaya bago matulog, ugaliing hugasan muna ang maka o ang bahagi ng katawan na lalagyan ng Vaseline. Hindi kailangang gumamit ng mamahaling cleanser. Isang banayad na panlinis na angkop sa inyong balat ay sapat na. Kapag malinis ang balat, saka lamang maglagay ng moisturizer kung gumagamit kayo nito at pagkatapos ay manipis na layer ng Vaseline sa mga tayong bahagi. Ang ikalawang paalala ay huwag sobrahan ang dami. Maraming tao ang naniniwalang kung mas makapal ang ipinapahid, mas mabilis ang resulta. Ngunit hindi ito totoo. Ang Vaseline ay gumagana bilang isang protective barrier. Hindi nito kailangang bumuo ng makapal na patong sa balat. Sa katunayan, ang sobrang dami ay maaari lamang maging malagkit, dumikit sa anan, at maging hindi comfortable habang natutulog. Mas mainam ang manipis at pantay na layer kaysa sa makapal na pahid. Ang ikatlong paalala ay alamin kung kailan hindi dapat gumamit ng Vaseline. Kung mayroon kayong sugat na may nana, impeksyon sa balat, matinding pamumula, o hindi may paliwanag na pantol, huwag basta gumamit ng petroleum jelly bilang paggamot. Ang Vaseline ay hindi antibiotic. Hindi rin ito antifungal o gamot laban sa impeksyon. Sa ganitong sitwasyon, ang tamang hakbang ay magpakonsulta sa inyong doktor upang malaman ang tunay na hay ng problema. May isa pang bagay na gusto kong ibahagi. Habang tumatanda tayo, normal lamang na maging mas manipis at mas sensitibo ang ating balat. Dahil dito, mas mahalaga ang pagprot sa skin barrier kaysa sa paggamit ng napakaraming produkto. Minsan, 5 o 6 na iba't ibang cream ang ginagamit ng isang tao, ngunit nakakalimatan niya ang pinakasim, lang prinsipyo ang pagpapanatili ng moisture. Hindi kailangang panuin ang inyong bathroom cabinet ng mamahaling skincare products. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng simpleng routine na kaya ninyong sundan gabay-gabay. Isipin ninyo ito, mas mabuti ang isang simpleng routine na ginagawa araw-araw kaysa isang mamahaling routine na ginagawa lamang paminsan-minsan. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na magandang ugali ang siyong nagbibigay ng pinakamalaking pagbabago. Siyempre, hindi lang Vaseline ang kailangan para mapan at aling malusog ang balat. Mahalaga rin ang sap at na pag-inom ng tubig, pagkain ng prutas at gulay, pagprot.
De sa balat laban sa matending sikhat ng aro at sapat na chul gabay-gabay. Kapag pinagsama-sama ang mga simpleng gawing ito, mas malaki ang sans. Ang manatiling malusog at comfortable ang inyong balat kahit tumatanda na tayo. Pero may isang huling aral na gusto kong iwan sa inyo. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng video dahil dito nagkakamali ang napakaraming tao. Hindi ito tungkol sa produkto, kundi tungkol sa ating pagtingin sa pagalaga ng sarili. At sa sandaling maint, indihan ninyo ito, maaaring magbago hindi lamang ang inyong skincare routine, kundi pati ang paraan ng pagalaga ninyo sa inyong kalusugan araw-araw. Ngayong alam na ninyo ang pitong posibleng benepisyo ng tamang paggamit ng Vaseline bago matulog. Gusto kong iwan sa inyo ang pinakamahalagang mensahe ng video na ito. Hindi ang pinakamahal na produkto ang laging nagbibigay ng pinakamagand ang resulta. Sa katunayan, maraming dermatologist ang sumasang. Ayon na ang pandasian ng magandang skincare ay hindi nagsisimula sa mamahaling serum o luxury cream. Nagsisimula ito sa pagan, awakang ano talaga ang kailangan ng inyong balat. Kapag tumatanda tayo, nagbabago rin ang ating balat. Mas konti na ang natural na langis na ginagawa nito. Mas mabagal ang pag-repair ng skin cells. Mas madali rin itong matuyo mangati at maging sensitibo. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ang simpleng nightly routine. Hindi kailangang sampung iba't ibang produkto ang gamitin gabay-gabay. Hindi kailangang gumastos ang malaking halaga buwan. Mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa pagiging magastos. Kung ang inyong balat ay tuyo, ang simpleng paghuhugas gamit ang banayad na cleanser, paglalagay ng moisturizer kung kinakailangan, at manipis na layer ng Vaseline sa mga tayong bahagi ay makatulong upang mapanatili ang moisture habang kayo ay natutulog. Ngunit tandon din ang isang mahalagang paalala. Hindi lahat ng balat ay per-pareho. May mga taong may oily skin, may mga taong acne-prone, may mga taong may eczema o iba pang kondisyon sa balat. Kaya kung mapapansin ninyong lumalala ang inyong skin condition, nagkakaroon ng panggagati, pamamantal, o kakaibang reaksyon matapos gumamit ng anumang produkto, itigil muna ang paggamit nito at kumonsulta sa inyong dermatologist o doktor. Ang tunay na layunin ng skincare ay hindi ang maging perfecto ang balat. Ang layunin nito ay magkaroon ng malusog, comfortable, at protektadong balat na makatutulong sa inyong kumpiyansa at araw-araw na pamumuhay. At gusto ko ring sabihin ito sa lahat ng ating mga kababayang senior. Huwag ninyong isipin na huli na para alagaan ang inyong sarili. Ang bawat maliit na magandang ugali na sinisimulan ninyo ngayon ay aring magbigay ng benepisyo sa mga susunod na buwan at taon. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang. Isang baso ng tubig bago matulog, mas magang pagtulog, masustansyong pagkain, regular na paglalakad, at kung angkop sa inyong balat, isang manipis na layer ng Vaseline sa mga tayong bahagi bilang bahagi ng inyong nightly skincare routine. Ang maliliit na hakbang na ito ay maaaring hindi agad mapansin sa loob ng isang gabay. Ngunit kapag naging bahagi na sila ng inyong araw-araw na buhay, dun nagsisimulang makita ang tunay na pagbabago. Ako po si Dr. Diwa Santos at umasa akong may bago kayong natutunan ngayong araw na makatutulong sa inyong kalusugan at panggagalaga sa balat. Maraming salamat sa inyong oras at pagtitiwala. Kung nagusto
Han ninyo ang video at nais pa ninyong matuto ng iba pang simple ligtas at practical na health tips para sa araw-araw. Huwag kalimut ang i-subscribe ang channel, pindutin ang notification bell at ibahagi ang video sa inyong pamilya at mga kaibigan. Baka ang simpleng impormasyong ito ang makatulong din sa kanila upang mas molagon ang kanilang balat at kalusugan. Hanggang sa muli, ingatan po ninyo ang inyong sarili, matulog ng mahiming at magkaroon nawa kayo ng mas malusog at mas masayang bukas.